Hi everyone, good morning. So today I'm going to read a very famous story. This is Oliver Twist. I think you all know him. Ok, allora Oliver Twist è un capolavoro di Charles Dickens, così come tantissimi altri, come David Copperfield, Great Expectations e A Christmas Carol, che leggeremo più avanti. Allora, Oliver Twist è stato, come tutti diciamo i grandi capolavori dell'Ottocento, pubblicato inizialmente a puntate su un giornale fra il 1837 e il 1839. Racconta la storia di questo orfanello che è cresciuto in orfanotrofio e da dove poi riesce a fuggire e vivrà per un po' nelle strade di Londra cavandosela con dei piccoli furti. Allora, come nasce la storia? La storia nasce, diciamo, con la morte della madre del piccolo Oliver durante il parto. Oliver appunto viene cresciuto in un orfanotrofio per qualche anno, poi viene mandato a lavorare diciamo, da un becchino dove producono case da morto e diciamo, viene ovviamente trattato malissimo. Riesce a fuggire, riesce ad arrivare a Londra completamente solo e affamato e la prima persona che incontra e che lo aiuta è un altro ragazzino. Oliver però si rende conto subito di essere entrato in un giro di malaffari e proprio durante un tentato furto diciamo succede qualcosa che cambierà completamente la sua vita. Anche questo è un scritto molto bene, molto semplice, è un livello leggermente superiore agli altri, qui siamo già fra un A2 e un B1, quindi un intermediate, e stiamo parlando dei livelli, diciamo, delle prime classi delle superiori, fra la prima e la seconda. Allora, cominciamo a leggere solo il primo capitolo di Oliver Twist. Young Oliver. A long time ago, every town in England had a workhouse. This was a house for very poor people and very sad place to live. Oliver Twist was born in a workhouse. His mother, who was a young woman, was very ill and she came to the workhouse. A doctor and an old woman were with her. After Oliver was born, his mother said, "I want to see my baby and then die." The old woman and the doctor looked at each other. "You are too young to die," said the old woman. The doctor put the little baby in his mother's arms, and she kissed the baby, and then she died. "Goodness," said the doctor, "she is dead." "Oh, the poor dear," said the old woman. "She came here late last night." "But where is she from?" asked the doctor. "No one knows where she is from," replied the old woman. The doctor looked at the young woman's left hand and said, "There's no wedding ring. She wasn't married. Oh, good night." He put his hat on, coat and gloves, and left. The old woman began to dress the baby with some old clothes. Little Oliver was alone in the world. He was an orphan, and no one loved him. When Oliver was small, his home was an orphanage, where he lived with his other younger orphans. The children of the orphanage were given very little food and very little love. Many of the orphans died because they were too cold and hungry. The orphanage was an unhappy place. Oliver survived, although he was pale, small, and thin. At the age of 9, Oliver had to leave the orphanage and the only friends he had. This made him very sad because now he was really alone in the world. He was taken to a workhouse, a miserable place where he had to work long hours. He was given only one small bowl of porridge 3 times a day and an onion twice a week.
because Sunday was a special day, he was given a small piece of bread. Oliver and the other people at the workhouse were always cold and hungry and unhappy. They never asked for a second bowl of porridge because they were afraid. However, after 3 months of hunger and unhappiness, Oliver and the others decided to do something. They discussed the matter and decided that Oliver had to ask the master for more porridge. So, that evening, he took his small, empty bowl to the master of the workhouse, who was a big man with a white apron. "Please, sir," said Oliver, looking at the master, "I want some more." The master was very surprised and stared at him. Then he hit Oliver with his big wooden spoon. "Mr. Bumble," cried the master, "please come here." Mr. Bumble, who was an important officer in the town, rushed into the room and said, "What's this nonsense?" "This young boy asked for more porridge," exclaimed the master, whose face was red. "What?" asked Mr. Bumble. "Did I hear you correctly? More porridge?" "Yes, sir, more porridge," replied the master, holding up the big wooden spoon. Mr. Bumble took Oliver to the office of the directors of the workhouse and said, "Oliver Twist asked for more porridge." "For more porridge?" they cried, looking at each other. "This boy must leave the workhouse immediately." Mr. Bumble put Oliver in a cold, dark room for 1 whole week. Every morning, Mr. Bumble opened the door of the dark room and hit Oliver with a stick in front of his friends. Poor Oliver did nothing but cry all day, and he couldn't sleep all night because he was terribly cold, hungry, and sad. One day Mr. Bumble met his friend Mr. Sowerberry, who was a tall, thin man. He made coffins for dead bodies, and many of the dead bodies came from the workhouse. Said Mr. Sowerberry. "Yes, I need a boy, and I need the £5. I'll take him." That evening Mr. Bumble took Oliver to Mr. Sowerberry's shop. When they got near the shop, Oliver looked at Mr. Bumble and started crying. "Oh, sir, I want to be good boy. I am very little boy, sir, and it is so lonely, so very lonely." Oliver couldn't stop crying, and his thin, pale face was covered with tears. Allora, anche questo libro è ambientato nell'età vittoriana dell'Ottocento. Oliver Twist è un'opera drammatica e affronta i problemi veri dell'Inghilterra dell'epoca vittoriana e della Rivoluzione Industriale, dove spessissimo venivano sfruttati i ragazzini nelle fabbriche per fare i lavori più duri. Descrive anche il degrado dei quartieri operai e l'ingiustizia sociale. Come molti altri romanzi di Dickens, quest'opera contiene tantissime storie, tantissimi personaggi, però raccontati in modo molto molto avvincente. Ci sono molti colpi di scena e è veramente molto molto bello da leggere. Dickens racconta appunto la storia degli strati popolari della Londra povera di quel tempo. Racconta però anche le istituzioni inglesi, quindi la loro natura molto autoritaria e violenta nei confronti dei bambini e dell'ipocrisia. Pensate che nell'epoca vittoriana proprio a Londra c'erano talmente tanti crimini, ma dovuti alla povertà, che la regina Vittoria ha istituito il primo servizio di polizia che ha chiamato Scotland Yard, proprio per sedare questi tafferugli che c'erano, i molti furti che c'erano, e per cercare un po' di riportare l'ordine. Poi da qui ovviamente il discorso della polizia si è sparso in tutta Inghilterra e poi in tutto il mondo.
Charles Dickens rimane uno dei romanzieri in assoluto più famosi della storia di tutti i tempi. Nasce nel 1812 in Inghilterra e a seguito dell'imprigionamento del padre lui deve andare a lavorare lavori manuali molto duri, e queste due cose segnano proprio tutta la sua produzione letteraria. Muore nel 1870, solo che era così famoso che gli è stato dedicato un angolo particolare nell'area dove sono sepolti tutti i grandi poeti, nell'abbazia di Westminster a Londra. Quindi se avete occasione di andare a visitare questa splendida abbazia di Londra, andate a vedere sicuramente anche la tomba di Charles Dickens. Spero vi sia piaciuto, vi auguro una buona giornata and see you soon.